Vamos. Buenas noches, empezamos la rueda de prensa del entrenador de la Club Celta, Eduardo Berizzo. Primera pregunta, por favor. First question, please. You had a great chance right at the end there. Did you think you'd won the tie in that moment? El instante justo antes del final, una gran oportunidad. ¿Consideraste que era el momento de ganar la eliminatoria? Sí, fue esa ocasión desperdiciada sobre el final, pero creo que el trámite del partido inclusive nos dio situaciones de gol para marcar. Yeah, it would have been a great opportunity with it being right at the end of the game, but I think throughout the game, we created opportunities and had half chances where we could have maybe converted them and won the game as well. Jugamos un partido muy valiente, con decisión en ataque, acorralando a nuestro rival, que la única situación que tuvo la marcó. Luego nos hicimos de la posesión y jugamos como debíamos jugar y como queremos jugar. Y es una pena que todo lo bien que lo hicimos hoy no nos deposite en una final. I think we played really well. I think we reduced the opposition down to one chance from which they did score their only goal. I think we had a lot of possession of the ball. I think we played how we aimed to play, how we dreamed about playing, and we played exactly how we wanted to play. And I think with all the effort that we put in, I think it's a real shame that we didn't manage to go that final step and make it to the final. Sorry. Eduardo, ¿se puede caer de una manera más cruel como se ha caído con esa ocasión? Es que parece que la ha escrito el peor enemigo esa historia. Es que estaba un jaleo ahí. Que se puede caer de una manera más cruel como ha caído. Could you like have gone out in a more cruel way at the end? El fútbol siempre con el derrotado tiene tintes dramáticos. La jugada del final así lo tiñe. Yo cuando reviso hacia atrás todo lo que hicimos, el partido de hoy inclusive que confirma todo lo que hicimos hacia atrás, no tengo reproche alguno. Para mis futbolistas, un grupo valiente de jugadores que ha transformado lo que era un sueño en una gran realidad. Hoy saltar a este campo y jugar como lo hicimos contra un rival como el que teníamos enfrente y borrarlo del campo, habla de la gran valentía. Eso es lo rescatable, aprender de la derrota que enseña y edificar una victoria aprendiendo de lo que sucede. El fútbol tiene siempre a un derrotado y el drama del derrotado. Pero aprenderemos, creo que debemos sentirnos orgullosos de lo que construimos, del equipo, de la conexión con la gente, de la gente que tenemos, de la gente que vino hasta aquí, la que se quedó. Yo me siento plenamente gratificado y orgulloso de ser el conductor del equipo. I think that football is always full of dramas, isn't it? You learn from defeats, and eventually you turn those defeats into victories further on down the line. I couldn't be more proud of my players, the performance, that they covered every blade of grass, they ran forever all over that pitch, the connection that they made with the supporters and the fans who travelled all the way from Galicia. I'm proud of all that. I think that, going back to the original part of the question, any defeat is bitter. You're always tainted by the end to a game like that, the drama that we saw at the end. But when you actually look back at it in the cold light of day and analyse and revise what happened, I think it will confirm what I've thought about my team all season. We've had a fantastic season. I can't reproach my players, I can't blame my players in any way for how they played. We couldn't quite turn that dream into reality. But what I would say, we showed a great amount of bravery out on that field. We were brave and we fought to the end, and I'm proud of the lads. Therefore, if your team played so well, Manchester United only had one chance, do you think Manchester United were lucky and are lucky to be in the final? Entonces, el hecho de que solo crearon una oportunidad y convirtieron, y que Manchester United tenía un poco de suerte llegar al final, porque, como has dicho, vuestro equipo ha jugado muy bien, tan bien, algo de suerte que han clasificado a la eliminatoria al Manchester. Yo creo que en la suma de los dos partidos, hoy fuimos mucho más aquí que ellos en España. En ese equilibrio de fuerzas, creo que el mérito debió caer hacia nosotros por el partido que jugamos hoy. I think if you like a comparison I'd like to make is, I
think we performed much better away from home, i.e. here tonight, than United did away at our place. So I think it's a nice way of comparing the two performances, and I think maybe taking that into account, we possibly deserve to get through, given our away performance in comparison to theirs last week. El resumen, Eduardo, puede ser qué pena, qué injusto, y se cayó con la cabeza muy alta. Can you leave here with your head held high? Is the summary that you're going to make when you look back at the game is it's what a shame, it was almost unjust, unfair, but as I say, you can be proud of everyone. Creo que sí, que debemos sentirnos orgullosos de lo que hicimos. No hay reproche alguno, no hay cosas que dejamos de hacer. Creo que lo hemos hecho todo, nos hemos entregado por un sueño, llegar hasta aquí, saltar al campo y jugar como hoy. Y como le decía recién al colega inglés, creo que en la suma de los dos partidos hemos jugado mejor hoy nosotros que ellos en Balaídos. Y estrellamos una distancia enorme que existe entre ellos y nosotros, con valentía, con coraje, con convicción, y eso me gratifica aún en la derrota. I am sort of gratified by lots of things that I saw in tonight's defeat. I would repeat what I just said to one of your English colleagues there. You know, I think the fact that we played better here than they did in Balaídos last week, I think that maybe gives us the slight advantage in general performance in the tie. I don't think we left anything out there. I think we did everything that we could. We certainly are proud. I'm proud of that bravery. I mentioned that word bravery again of the players. We couldn't have played any better if we tried, I don't think. And given the huge gap on all levels between the two clubs, I think tonight with the conviction, with the determination and the fight and the spirit and the ability, we managed to bridge that gap tonight. Eduardo, fue en la última semifinal, si no me equivoco, en Vitoria, cuando dijo algo así, como que si la puerta no se abría, que había que seguir llamando hasta que se derribara. ¿Se ve en el Celta siguiendo llamando a la puerta en el próximo año? Do you think that, si quieres hacer la respuesta? No, tratáis. Okay. Yeah, do you think that you saw something in Celta tonight that has mencionado en Vitoria? Sí, en Final Cup del Rey. Right, okay. King Cup. All right, in the final of the King's Cup, the Copa del Rey, do you think you've seen sort of positives that you can take from this tonight? Yo creo que hay que, claro, seguir insistiendo. De las derrotas se construyen cosas, se aprende, aún en la amargura de perder, rescatas cosas, te endureces, aprendes, pero no es noche para decidir nada en lo que a mi situación se refiere. I think that I mentioned before, when you have, even through the bitterness and the disappointment of defeat, when things calm down and you settle down and think back on the night, you do learn from stuff like this. You learn from the bad experiences of defeat, but I don't think it's the night. It's not time's not now, and it's not the night to be making comments about anything else. Sin que suene disculpa, Eduardo, en los últimos minutos el Manchester no ha querido que se jugara y el árbitro se lo ha consentido. Do you think, kind of excusing myself partly for the question, do you think United were trying to break up the play towards the end of the game and not really wanting anyone to be able to play? No hablo de los árbitros. I don't want to speak about referees and allowing things to happen. Viste la afición hoy, todo el día en Manchester, por las calles, aquí todavía animando después del partido, después del duro golpe. No sé qué sensación tienes, qué palabras le dirías a What have you got? Would you like to say a word about the fans all through the day in Manchester, through the streets of Manchester? They've been fantastic. Tonight, throughout the game, never stopped supporting you. And even now, after that bitter blow of the defeat, you could still hear them in the stands after. What would you like to say about him? Gracias. No cabe otro agradecimiento que no sea el de decirles gracias por creer en nosotros, por identificarse con el equipo, por sentir los colores y la camiseta como la sienten. Creo que la conexión que existe entre el equipo y la identidad que la afición siente y que ha construido y ha acentuado en el último tiempo debe hacernos sentir orgullosos como equipo de haber despertado una gran ilusión en nuestra gente y corresponderla con un esfuerzo máximo siempre. Quite simply, it's a big thank you to them. Thank you very much. There's nothing else that can express what we feel more than that simple word, thank you. I think when you see how much those fans identify with the team, how much they feel the passion for the colours,
the shirts that they're all wearing. There's a huge connection, as I mentioned before. I think they've really identified with the club and the players, and I think that identity and that pride has grown recently, and I think we've really awoken some kind of huge hope and desire amongst the supporters to go on to bigger and better things in the future. Eduardo, con convicción y con valentía, ustedes han demostrado que se puede jugar de una manera muy atractiva. ¿No les sorprende que no haya más equipos grandes con más capacidad para hacerlo que juegan de esa manera? Do you think that you've just shown there by playing with bravery and desire? Do you think other big teams can learn from this style of play that you've shown tonight and the qualities that you've shown tonight? Creo, sin querer exagerar, que uno juega al fútbol, o intento que mis equipos jueguen al fútbol como verdaderamente lo siento, como verdaderamente vivo, como interpreto que debe ser el juego. Uno al fútbol debe ser generoso, debe pensar en el espectáculo, debe tener convicción de ataque. Otros no sé cómo lo interpretan. Algunos, como usted dice, de manera diferente, y será válida también. Yo creo que el aficionado, mi aficionado, debe sentirse orgulloso de que mi equipo ataque todo el tiempo, protagonice los partidos, acorte las distancias, explotemos los recursos que tenemos, exprimamos nuestras opciones al máximo, un equipo entregado, un equipo valiente que juega al ataque. Más que mi concepción futbolística, me encantaría decirle que esa es mi manera de vivir. I like to think that the teams that I manage try to play in a style and interpret the game in the way I see the game, but not just the way in which I see football. It's almost like a way of life, how I like to live life. You know, I think I like to make the fans proud of the team. I like to create a side which, as you say, plays with conviction, plays a generous style of football, gives everything, if you like, gives everything on the field. We're committed to attack. And I think what we try and do more than anything is make the most of the resources that we've got and express ourselves through this attacking football, and express every option that we can, given our concept of the game. Thanks. Por hablar de esa última jugada, después del gol del empate, cuando iba a empezar el descuento, se produce esa tangana. Ahí se para un poco el ritmo del partido, el golpe anímico en ese momento que le había dado su equipo al rival. ¿No cree que en este caso sus futbolistas pecaron un poquito de inexpertos al entrar en ese juego que claramente al que beneficiaba era el rival y al que perjudicaba era su equipo? Do you think that the players, it was just kind of a blow to the morale? Came through them, El de la expulsión. La expulsión. Oh, yeah. After do you think the sending off, maybe your players got involved where they didn't need to, and maybe for a short while it affected their play, having got involved in what was going on prior to the sending off and during the sending off incident? Creo que el oficio de nuestro rival quiso que el juego se detenga y lo logró. Aprenderemos de eso también. And were they trying to break up the play basically? Yeah, I think that's what our opponents wanted to happen. Maybe that our fluidity was breaking up, and maybe that's something we need to learn from next time and try and avoid. Yeah. ¿Cómo está el vestuario, especialmente los protagonistas de esa última jugada de la que tanto hemos hablado? Guidetti, Bobín, Aspas, estaba también Cabral, habría que levantarlo del césped. How is the dressing room? How are the lads, particularly the ones who are involved in that last bit of play towards the end, are involved in the build-up and the chance that people have been talking about where we almost scored at the end? They could hardly lift themselves off the field at the end. How are they? Bien, dolidos por no haber convertido ese gol que nos hubiese instalado en la final, pero como compañero casi de ellos en esta aventura, decirle de que deben sentirse orgullosos. Hoy se han recibido de futbolistas verdaderos, de gente sólida, han demostrado jugar e interpretar lo que el ambiente, el partido necesitaba, y las ocasiones habrá otras donde se convertirán y se olvidarán de la que pasó. They're okay, you know, they'll get over it. Obviously hurting very much at the moment in the dressing room, not managing to score that goal which would have, you know, taken us into the final at the very last moment. But, you know, they're solid, good footballers. They played the game really well, they responded well to the atmosphere, and they will get another chance. You know, I've been saying to them, you should be proud of your performance, and you will get another opportunity on a big occasion like this. Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias, señor. Muchas Suerte. gracias. Encantado. No, Muchas gracias. Igualmente. Suerte para el resto del temporada. Muchas gracias. Okay.